హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ లవ్ ఫార్మసీ. సో ఈ వీడియోలో టాపిక్ వచ్చేసి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ డోసెస్ ఫార్మ్స్. ఓకే, సో నేను ఆల్రెడీ పోస్ట్ చేశాను క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ డోసెస్ ఫార్మ్స్ అని. సో మెయిన్లీ వచ్చేసి మనకి 2 మార్క్స్ వైజ్ అడుగుతారు, సో అందుకే ఇవి చెప్తున్నాను. డోసెస్ ఫార్మ్స్ ఇట్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ ఎ ఫిజికల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ డ్రగ్ సచ్ యాజ్ సాలిడ్, లిక్విడ్, గ్యాస్ ఆర్ సెమీ సాలిడ్ by which can be delivered in proper form to particular site within the body. We all know the definition of the dosage forms, right? సో ఇప్పుడు డోసెస్ ఫార్మ్స్ గురించి ఇండివిజువల్గా దాని యొక్క డెఫినేషన్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఈచ్ డోసెస్ ఫార్మ్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్లీ ఐఎమ్ సేయింగ్ అబౌట్ సిరప్స్. ఓకే, సిరప్స్ ఏంటంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో సిరప్స్ ఏంటంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్లో రిపీట్ చేశారు. అండ్ ఫస్ట్లీ సిరప్ వచ్చేసి ఇస్ ద లిక్విడ్ డోసెస్ ఫార్మ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ద మోనోఫేసిక్. And in the monophasic also it was the internal one. Okay, syrup is the internal monophasic liquid dosage form. Okay, syrup is a concentrated or nearly saturated solution of sucrose in purified water. అంటే ఏం లేదు, మనం వాటర్ తీసుకుంటే ప్యూరిఫైడ్ వాటర్కి సాచురేటెడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సూక్రోస్ అనేది యాడ్ చేస్తాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ వచ్చేసి 66.7% వెయిట్ బై వాల్యూమ్ అనేది యాడ్ చేస్తాం ఆ ప్యూరిఫైడ్ వాటర్లోకి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ షుగర్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ సిరప్. సో షుగర్ అంటే నథింగ్ బట్ ద సూక్రోస్. ఓకే, మనకి సిరప్స్ వచ్చేసి 3 ప్రాసెస్లో ప్రిపేర్ చేస్తాం. ఓకే, సిరప్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్ బై 3 ప్రాసెస్, that is by simple solution method. So this is the simple, and examples how are simple syrup or syrup ginger. And the second process is the process of extraction. Extraction అంటే సంథింగ్ దేని నుంచి అయినా తీసేదాన్ని ఎక్స్ట్రాక్షన్ అంటాం. ఓకే, and the example is tolu syrup. And next by the process of chemical interaction. Chemical interaction ante, so there is a more chemicals we are using in these preparations. Okay, so that's why it is known as the chemical interaction. So the example of preparation of syrup is ferrous sulfate, internally a monophasic liquid dosage form. Okay, so next tablet వచ్చేసి which is a solid dosage form and it is also from the classification of unit dosage forms. Okay, అంటే సాలిడ్ డోసెస్ ఫార్మ్స్ అనేవి 2 టైప్స్ కింద డివైడ్ అయ్యాయి. సో యూనిట్ డోసెస్ ఫార్మ్స్ అండ్ బల్క్ డోసెస్ ఫార్మ్. సో యూనిట్ డోసెస్ ఫార్మ్లో వచ్చేసి ట్యాబ్లెట్. సో ఓకే, సో వీ కెన్ సీ వాట్ ఈస్ ట్యాబ్లెట్. ట్యాబ్లెట్ అని అడగగానే ఫస్ట్ మనం రాయాల్సింది ఏంటంటే స్టార్టింగ్ ట్యాబ్లెట్ ఈజ్ ఎ కంప్రెస్డ్ సాలిడ్ డోసెస్ ఫార్మ్స్ కంటైనింగ్ మెడికమెంట్ విత్ ఆర్ వితౌట్ ఎక్సిపియన్స్. కంప్రెస్ చేస్తాం, మనం ఏదైనా ఒక డ్రగ్ తీసుకుంటే దాన్ని కంప్లీట్గా కంప్రెస్ చేసి ఒక ట్యాబ్లెట్ కింద ఫామ్ చేస్తాం. సో ఆ కంప్రెస్ చేసిన దాంట్లో ఏదైనా మనం ఎక్సిపియన్స్ యాడ్ చేయొచ్చు లేదంటే యాడ్ చేయకపోవచ్చు. సో ఎక్సిపియన్స్ అంటే విచ్ ఎన్హాన్సెస్ ద థెరాప్టిక్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ ద డ్రగ్. అంటే మనం ఆ డ్రగ్ తీసుకున్నప్పుడు మన బాడీలో చాలా ఎఫిషియెంట్గా ఆ డ్రగ్ అనేది వర్క్ చేస్తుంది. ఓకే, టాబ్లెట్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి మనం జనరల్లీ ఫీవర్కి యూజ్ చేసే పారాసిటమాల్స్ అనేది ఎగ్జాంపుల్. అండ్ నెక్స్ట్ క్యాప్సూల్. క్యాప్సూల్ ఈజ్ ఎ సాలిడ్ డోసెస్ ఫార్మ్. Capsule is also the solid dosage form under the unit dosage form. Okay, so capsule ante capsule is a solid dosage form where the medicament is completely covered and taken orally. So ద్వారా తీసుకుంటాం. సో capsules కి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి gelatin capsules కూడా తీసుకుంటాము. and we can also know that vitamin E capsules తీసుకుంటాం కదా. so the examples are also known as the vitamin E capsules. Okay, and next the dusting powders అంటే సాలిడ్ డోసెస్ ఫామ్లోని బల్క్ డోసెస్ ఫామ్లో యొక్క క్లాసిఫికేషన్ని ఎక్స్టర్నల్గా తీసుకునేవి డస్టింగ్ డోసెస్ ఫార్మ్స్. దీస్ ఆర్ ద సాలిడ్ డోసెస్ ఫార్మ్స్ విచ్ ఆర్ అప్లైడ్ ఎక్స్టర్నల్లీ టు ద స్కిన్కి ఎక్స్టర్నల్గా తీసుకుంటాము. అండ్ డస్టింగ్ పౌడర్స్ ఆర్ జనరలీ నాన్ టాక్సిక్. సో డస్టింగ్ పౌడర్స్లో ఎటువంటి టాక్సిక్ మెటీరియల్స్ అనేవి ఉండవు. అండ్ డస్టింగ్ పౌడర్స్ ఆర్ ఆఫ్ మెడికల్ అండ్ సర్జికల్. మెయిన్లీ డస్టింగ్ పౌడర్స్ వచ్చేసి 2 టైప్స్ కింద తీసుకుంటాం. ఒకటి మెడికల్ వైజ్ తీసుకుంటాం, ఇంకోటి సర్జికల్ వైజ్ తీసుకుంటాం. ఓకే, సర్జికల్ అంటే డ్యూరింగ్ ద ఆపరేషన్స్ అండ్ మెడికల్ అంటే ఫర్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ జనరల్ వూండ్స్. ఓకే, and next medical dusting powders. So medical dusting powders ante these powders are superficial to the skin conditions, means these are most suitable to our skin conditions. And surgical dusting powders, so I have already told that these are used at the time of surgeries. Okay, so these before surgeries or after the surgeries. So these powders are mainly for wounds as a result for burns. Ante at the time of burning, so we use the surgical umbilical cord of infants. Okay, second bulk dosage form is nothing but the Dendrifices. So these are external solid dosage forms which are applied to the teeth for cleaning and stop desensitizing and polishing purpose.
ఎక్స్టర్నల్గా యూస్ చేస్తాము. సో ఫర్ ద క్లీనింగ్ పర్పస్, టీత్ని క్లీన్ చేయడానికి ఏంటి ఉంటుంది కదా కొంతమందికి, సో దాన్ని స్టాప్ చేయడానికి అండ్ బ్రైట్నింగ్ ఆఫ్ ద టీత్, అంటే టీత్ వైట్గా కనిపించడానికి కూడా మనం ఈ డెంట్రిఫైసెస్ అనేది యూస్ చేస్తారు. సో ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ డెంట్రిఫైస్ ఎన్ఎఫ్ మనం ప్రిఫర్ చేయం ఎక్కువ, ఎందుకంటే మన టీత్ యొక్క స్ట్రక్చర్ని ఇది చేంజ్ చేసేస్తుంది. సో దట్స్ వై మనం ఈ డెంట్రిఫైస్ ఎన్ఎఫ్ 11 అనేది మనం యూస్ చేయము. ఓకే, next one is insufflations. So what are insufflations? Insufflations are also the solid dosage form which are taken externally. So main గా ఇదంతా రాయాలి, సాలిడ్ డోసెస్ ఫామ్, అది ఏ డోసెస్ ఫామ్ మెన్షన్ చేయాలి, అది ఇంటర్నల్గా తీసుకుంటున్నామా ఎక్స్టర్నల్గా తీసుకుంటున్నామా అనేది మెన్షన్ చేసి దాని యొక్క మ్యాటర్ అనేది రాయాలి. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ఎక్స్టర్నల్ సాలిడ్ డోసెస్ ఫార్మ్స్. దీస్ ఆర్ మెడికేటెడ్ డస్టింగ్ పౌడర్స్ meant for or taken into cavities, nose and vagina through a device of insufflators. సో ఈ మెడికమెంట్ మనం ఎలా తీసుకుంటామంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద డివైస్ ఇన్సెఫ్లేటర్స్ ద్వారా తీసుకుంటాం. ఓకే, ఉంటారు కదా, సో దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్సెఫ్లేటర్స్ అంటే. ఓకే, స్నఫ్స్ ఆర్ ఆల్సో ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ద solid dosage forms which are taken externally. Okay, so snuffs, these are finely divided solid dosage forms of medicaments which are inhaled into nostrils for its antiseptic and which is for antiseptic actions and bronchodilator action and decongestion action. So mainly ఇవి వచ్చేసి మనం యాంటీసెప్టిక్ కింద యూస్ చేస్తాం అండ్ bronchodilator actions means we all know that in lungs we consist of the bronchus. Okay, for that action we use this, and decongestion it also used for the decongestion action. And snuffs are dispersed in flat metal boxes with hinged lids. అండ్ స్నఫ్స్ అనేవి ఒక ఫ్లాట్ మెటల్ బాక్సెస్లో యూజ్ చేస్తాం, దానికి అండ్ టాప్కి హింజ్ లిడ్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో స్నఫ్స్ అనేవి అలా ప్యాక్ చేస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ ఎలిక్సర్స్ వచ్చేసి ఎలిక్సర్స్ ఆర్ ద లిక్విడ్ డోసెస్ ఫార్మ్స్. సో ఫ్రమ్ హియర్ ఆన్వర్డ్స్ మనకి లిక్విడ్ డోసెస్ ఫార్మ్స్. ఓకే, కంప్లీట్లీ లిక్విడ్ డోసెస్ ఫార్మ్స్. అండ్ లిక్విడ్ డోసెస్ ఫార్మ్స్ వచ్చేసి 2 types, మోనోఫేసిక్ అండ్ బైఫేసిక్స్. సో దట్ టు మోనోఫేసిక్లో ఇంటర్నల్ ఎక్స్టర్నల్ అనేవి ఉన్నాయి, వీ నో దట్. సో ఇంటర్నల్లో వచ్చేసి ఎలిక్సర్. ఓకే, internal liquid dosage forms which are clear, sweetened, aromatic hydroalcoholic liquids intended for oral use. Okay, elixirs sweet గా ఉంటాయి అండ్ క్లియర్ సొల్యూషన్ అండ్ aromatic గా ఉంటాయి అండ్ hydroalcoholic liquids intended oral గా తీసుకుంటాం. ఓకే, అండ్ ingredients of that elixirs are ethyl alcohol, water and glycerin. Excipients like flavoring agents and agents is also used. Example of elixir is piperazine citrate elixir IP according to IP. It's the Linctus, and Linctus కూడా మనకి లిక్విడ్ డోసెస్ ఫామ్లో ఇంటర్నల్గా తీసుకుంటాం. సో Linctus are the internal liquid dosage forms which are viscous liquids and oral preparation. See here I told viscous అంటే కంప్లీట్ లైక్ హనీ ఎలా ఉంటుందో విస్కస్గా, సో ఆ టైప్లో ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ ఓరల్ ప్రిపరేషన్స్ దట్ ఆర్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఫర్ ద రిలీఫ్ ఆఫ్ కాఫ్. ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ లింక్టస్ ఈస్ కోయిడెన్ లింక్టస్. ఓకే, సో అకార్డింగ్ టు బీపీసీ. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద లోషన్. సో లోషన్ వచ్చేటప్పటికి ఎక్స్టర్నల్గా తీసుకుంటాం. ఓకే, these are also the liquid dosage form but we are taking it as external. Lotions are external liquid dosage forms which are liquid preparations meant for external application without friction. సో మనం ఈ లోషన్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఎటువంటి ఫ్రిక్షన్ అంటే రబ్బింగ్ యాక్షన్ అనేది చూపించాం, జస్ట్ అప్లై చేసి లీవ్ చేసేస్తాం. సో అందుకనే దీన్ని లోషన్ అని అన్నాం అండ్ దట్ టు వితౌట్ ఫ్రిక్షన్ అని అన్నాం. సో ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ లోషన్ ఈస్ calamine lotion according to IP. The next one is the gargles. Gargles are all the external liquid dosage forms which are aqueous solutions used to prevent or treat throat infections. సో థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ని చేసేవి గార్గల్స్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ మెయిన్లీ మనకి కఫ్ వచ్చినప్పుడు యూజ్ చేసేది అయితే కనుక ఇంటస్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఈ థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చేటప్పుడు మనకి గార్గిల్స్ యూజ్ చేస్తాం. సో పొటాషియం క్లోరైడ్ అండ్ ఫినాల్ గార్గిల్స్, that is according to BP, is the best examples of gargles. And next, liniments. Okay, so liniments are coming into the external liquid dosage forms which are liquid or semi-liquid preparations meant for application to the skin with friction. See, lotion అయితే కనుక వితౌట్ ఫ్రిక్షన్ అప్లై చేసాం, బట్ లినమెంట్స్ అయితే కనుక విత్ ఫ్రిక్షన్ అంటే రబ్బింగ్ యాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. సో వీటిని లినమెంట్స్ అని అంటాం. ఓకే, ఇవి ఎయిదర్ లిక్విడ్గా అయినా ఉండొచ్చు లేదంటే సెమీ లిక్విడ్ కింద అయినా ఉండొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి క్యాంఫర్ లినమెంట్ అండ్ టర్పెంటైన్ లినమెంట్. అండ్ నెక్స్ట్ మౌత్ వాష్. దీస్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ద మౌత్. సో దీస్ ఆర్ aqueous solution with a pleasant taste and odor used to make clean and deodorize the buccal cavity. Okay,
సో మనం ఈ మౌత్ వాషెస్ యూస్ చేసుకుని ప్లెజెంట్ స్మెల్ వచ్చేలాగా క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ సోడియం క్లోరైడ్ మౌత్ వాష్ కాంపౌండ్ బీపీసీ. పెయిన్స్, సో థ్రోట్ పెయిన్స్ కూడా these are the monophasic liquid dosage forms which are taken externally. So these are viscous liquid preparations used for mouth and throat infections. సో ఇవి కూడా ఎక్స్టర్నల్గా తీసుకుంటాము మోనోఫేసిక్ లిక్విడ్ డోసెస్ ఫార్మ్స్. ఇవి విస్కస్గా ఉంటాయి లైక్ హనీ అండ్ యూజ్డ్ ఫర్ మౌత్, రిలేటెడ్ టు మౌత్ మనం ఈ థ్రోట్ పెయిన్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం అండ్ ఆల్సో థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్లో యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ అయోడిన్ పెయింట్ కాంపౌండ్స్ దట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ద మ్యాండెల్స్ పెయింట్ దట్ ఈస్ బీపీసీ. మెయిన్ థ్రోట్ పెయింట్ అనేది ఏ డోసెస్ ఫామ్ రాసి ఎక్స్టర్నల్గా యూజ్ చేస్తున్నామో ఇంటర్నల్గా యూజ్ చేస్తున్నామో రాసి ఆ తర్వాత దాని ఎగ్జాంపుల్ అనేది మెయిన్గా మస్ట్ అండ్ షుడ్గా మెన్షన్ చేయాలి. ఓకే, ఈజ్ ద ఇయర్ డ్రాప్స్. దీస్ ఆర్ ఆల్సో ద ఎక్స్టర్నల్ మోనోఫేసిక్ లిక్విడ్ డోసెస్ ఫార్మ్స్. These are solutions of drops that are installed into the ear with a dropper. So ear problems ki manam ear drops అనేది యూజ్ చేస్తాం. So with the help of a dropper. Okay, so example phenol ear drops according to BPC. Next one is the nasal drops, which is nothing but through our nose. These are the external liquid monophasic dosage forms which are installed into the nose through dropper. Nasal drops should be isotonic with neutral pH. అండ్ మెయిన్లీ మనం ఇక్కడ నోస్ ద్వారా తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి మనకి న్యూట్రల్గా ఉండాలి, పీహెచ్ అనేది న్యూట్రల్గా ఉండాలి. ఎందుకంటే ఇఫ్ ఇట్ ఎసిడిక్ అయితే కనుక మనకి ఎక్కువ రియాక్టివిటీ ఎక్కువైపోతుంది. సో ఆటోమేటిక్గా ఇచ్చింగ్ యాక్షన్ అనేది ఎక్కువైపోతుంది. సో ఇక్కడ నోస్ కాబట్టి నోస్ ఇస్ ద సెన్సిటివ్ పార్ట్ కాబట్టి మనం ఇక్కడ న్యూట్రల్గా తీసుకుంటున్నాం. సో ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ నేసల్ డ్రాప్స్ ఈస్ ఎపిడ్రిన్ నేసల్ డ్రాప్స్ అకార్డింగ్ టు బీపీసీ. అండ్ లిక్విడ్ డోసెస్ ఫార్మ్స్ కనుక సెకండ్ క్లాసిఫికేషన్కి వస్తే బైఫేసిక్ లిక్విడ్ డోసెస్ ఫార్మ్స్ విచ్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద emulsions అండ్ సస్పెన్షన్స్. సో emulsions, దీస్ ఆర్ ద బైఫేసిక్ లిక్విడ్ డోసెస్ ఫార్మ్స్ విచ్ ఆర్ కంటైనింగ్ టూ ఇమ్మిసిబుల్ లిక్విడ్స్. అంటే రెండు కలవని లిక్విడ్స్ని ఇమ్మిసిబుల్ లిక్విడ్స్ అంటాం. వన్ ఆఫ్ విచ్ ఈజ్ సస్పెండెడ్ యాజ్ మైన్యూట్ గ్లోబ్యూల్స్ ఇన్ టు ద అదర్. సో ఒకటి ఇంకో దాంట్లో సస్పెండ్ అయి ఉంటుంది. నథింగ్ బట్ ఒక శాంపుల్లో ఇంకో శాంపుల్ అనేది మనం యాడ్ చేస్తాం. ఓకే, అండ్ emulsions ఆర్ ఆఫ్ టూ టైప్స్. మెయిన్లీ emulsions వచ్చేసి టూ టైప్స్. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఆయిల్ ఇన్ వాటర్ టైప్ ఆర్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి వాటర్ ఇన్ ఆయిల్ టైప్. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ లిక్విడ్ పారాఫిన్ emulsion అకార్డింగ్ టు ఐపీ. ఫైయింగ్ ఏజెంట్స్ గురించి నేను ఆల్రెడీ వీడియో పోస్ట్ చేస్తాను. Suspensions are the biphasic liquid dosage forms of medicaments in which finely divided solid particles are dispersed in a liquid or semi-solid vehicles. సో ఇక్కడ ఏంటంటే సేమ్ ఇవి బైఫేసిక్ లిక్విడ్ డోసెస్ ఫార్మ్సే, బట్ ఇక్కడ ఫైన్లీ డివైడెడ్ చేసి ఉంటాయి పార్టికల్స్ని. సో ఇక్కడ సాలిడ్ పార్టికల్స్ అనేవి ఫైన్గా డివైడ్ చేసి లిక్విడ్లో యాడ్ చేస్తాం. ఎమల్షన్స్లో అయితే కనుక రెండు మనకి లిక్విడ్ స్టేట్లోనే ఉంటాయి. బట్ సస్పెన్షన్స్ అంటే ఏ శాంపిల్ ఎందులో అయినా మనం సస్పెండ్ చేస్తున్నాం, సో దాన్నే సస్పెన్షన్ అని అంటాం. Solid particles acts as a dispersed phase, whereas liquid particles acts as a continuous phase. కంటిన్యూస్ ఫేజ్ అంటే మనం ఆ కంటిన్యూస్ ఫేజ్లో ఈ డిస్పర్స్డ్ ఫేజ్ అనేది యాడ్ చేస్తాం. అంటే కంటిన్యూస్ ఫేజ్ అనేది ఎక్కువ క్వాంటిటీలో ఉంటుంది, డిస్పర్స్డ్ ఫేజ్ అనేది తక్కువ క్వాంటిటీలో ఉంటుంది. ఓకే, రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. సస్పెన్షన్స్ వచ్చేసి మనకి 4 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఓరల్ సస్పెన్షన్స్, రెండు పేరెంటల్ సస్పెన్షన్స్, అండ్ మూడోది వచ్చేసి ఒప్థాల్మిక్ సబ్స్టెన్సెస్, అండ్ ద ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి సస్పెన్షన్స్ ఫర్ ఎక్స్టర్నల్ యూస్. ఓకే, సో ఓరల్ అంటే వీ నో దట్ త్రూ ద మౌత్, అండ్ నెక్స్ట్ పేరెంటల్ అంటే త్రూ ఐవి, అండ్ నెక్స్ట్ ఆప్థాల్మిక్ అంటే వీ నో త్రూ ఐ. ఫర్ ఎక్స్టర్నల్ యూజ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద స్కిన్ అప్లికేషన్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ద సస్పెన్షన్ ఈజ్ ఇన్సులిన్ జింక్ సస్పెన్షన్. ఇన్సులిన్ జింక్ సస్పెన్షన్ విచ్ ఇస్ అమార్ఫస్ ఫామ్. మీన్స్ అమార్ఫస్ అంటే మనకి సాల్యుబిలిటీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. సో అమార్ఫసే కాకుండా ఇన్సులిన్ జింక్ సస్పెన్షన్స్ అనేది మనకి క్రిస్టలిన్లో కూడా ప్రెజెంట్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, ఈ క్రిస్టలిన్కి అమార్ఫస్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే క్రిస్టలిన్ అనేది ఫాస్ట్గా సాల్యుబుల్ అవ్వదు, బట్ అమార్ఫస్ అనేది ఫాస్ట్గా సాల్యుబుల్ అవుతుంది. ఓకే, మనకి థర్డ్ డోసెస్ ఫామ్ వచ్చేసి సెమీ సాలిడ్ డోసెస్ ఫామ్స్. సో సెమీ సాలిడ్ డోసెస్ ఫామ్స్ కూడా మనకి ఇంటర్నల్గా ఎక్స్టర్నల్గా డివైడ్ అయింది. సో ఇంటర్నల్గా వచ్చేసి సపోస్టిస్ అండ్ బెసరీస్, సో ఎక్స్టర్నల్గా వచ్చేసి ఆయింట్మెంట్స్, క్రీమ్స్, పేస్ట్స్ అండ్ జెల్లీస్. సో మెయిన్లీ ఆయింట్మెంట్స్ గురించి చూస్తే దీస్ ఆర్ ద సెమీ సాలిడ్ డోసెస్ ఫామ్స్ విచ్ ఆర్ టేకెన్ ఎక్స్టర్నల్లీ. దీస్ ఆర్ మెంట్ ఫర్ అప్లికేషన్ టు ద స్కిన్ ఆర్ మ్యూకస్ మెంబ్రెయిన్. సో స్కిన్కి మ్యూకస్ మెంబ్రెయిన్కి అప్లై చేస్తాం. సో దీస్ కంటైన్ ఏ సూటబుల్ యాంటీ మైక్రోబియల్ ప్రిజర్వేటివ్స్ని
రాకుండా ప్రిజర్వ్ చేసే యాక్టివిటీ అనేది ఆయింట్మెంట్స్లో చేస్తాం. సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఎమల్సిఫై ఆయింట్మెంట్స్ ఈస్ ఎమల్సిఫైయింగ్ ఆయింట్మెంట్ అకార్డింగ్ టు ఐపీ, సల్ఫర్ ఆయింట్మెంట్ అకార్డింగ్ టు ఐపీ. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద సపోస్టిస్. సో సపోస్టిస్ అంటే సో దీస్ ఆర్ ద సెమీ సాలిడ్ డోసెస్ ఫార్మ్స్ విచ్ ఆర్ టేకెన్ ఇంటర్నల్లీ. ఓకే, which is small pieces of solid materials such as cocoa butter, or cocoa butter is also known as the theobroma or glycerin, that melts at body temperature. సో బాడీ టెంపరేచర్ దగ్గర ఏంటంటే యాక్చువల్గా కోకో బటర్ అనేది స్టెబిలిటీ 34.5 డిగ్రీ అట్ బీటా దగ్గర ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ అ మెటాస్టేబుల్. It is a rectum. It is taken through rectum, vagina, urethra, and the medicine is absorbed through bloodstream. సో మనం రెక్టమ్ నుంచి, వెజైనా నుంచి, యురేత్రా నుంచి ఈ సపోస్ట్ అనేది తీసుకుంటాం మెడికమెంట్, అండ్ తీసుకున్నది కూడా డైరెక్ట్గా మనకి బ్లడ్ స్ట్రీమ్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. వన్ ఈజ్ ద పేస్ట్. పేస్ట్ కంటైన్ ఏ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫైన్లీ. సో మెయిన్లీ పేస్ట్ అనగానే పేస్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ఎక్స్టర్నల్ సెమీ సాలిడ్ డోసేజ్ ఫార్మ్స్ విచ్ కంటైన్ ఏ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫైన్లీ పౌడర్డ్ సాలిడ్ సచ్ as starch, zinc oxide, calcium carbonate, and mainly these are thick and stiff. Okay, so paste. So these are the complete explanation of dosage forms. So thanks for watching. Please like, share and subscribe to my channel Law Pharmacy and comment for further topics. Thank you.